हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आशा करी তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি মটন কারি রেসিপি। এরপর গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে একে একে দুটো শুকনো লঙ্কা, 4 থেকে 5টা কাজু বাদাম, দুটো লং, একটা এলাচ, একটা বড় সাইজের দারচিনিকে আমরা একসাথে রোস্ট করে নেব। ঠান্ডা করে গ্রাইন্ড করে নেব। ওই একই মিক্সিং জারে জল ছাড়া একটা বড় সাইজের টমেটোকে গ্রাইন্ড করে নেব। গ্যাস অন করে কড়াই বসিয়ে সরষের তেল গরম হতে দেবো। আমি এখানে সরষের তেল ইউজ করছি, আপনারা চাইলে অন্য কোনো ভেজিটেবল অয়েলও ইউজ করতে পারেন। তারপর তেল গরম হয়ে গেলে দুটো বড় সাইজের আলুকে কাট করে ফ্রাই করে নেব। আলুগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে, এবারে আমরা তুলে নিচ্ছি। তারপর ওই একই তেলে তেজপাতা দিয়ে তার মধ্যে দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে স্লাইস করে ফ্রাই করে নেব। পেঁয়াজটা গোল্ডেন ফ্রাই হয়ে এলে ওর মধ্যে জিরে, আদা ও রসুনের পেস্ট 1 টেবিল স্পুন করে দিয়ে দেব। তারপর ওটিকে ফ্রাই করে নেব। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে আগে থেকে পেস্ট করে রাখা টমেটোটা দিয়ে দেব। টমেটোটিকে নাড়াচাড়া করে নেব। পরিমাণ মতন নুন হলুদ দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে নেব। ওয়ান টিস্পুন চিনি দিয়ে দেব। আগে থেকে ফ্রাই করে রাখা আলুগুলিকে দিয়ে দেব। এখানে আমি 500 গ্রাম মাটন নিয়েছি। এরপর কিছুটা জল অ্যাড করে মিক্স করে নেব।
আরও 2 কাপ জল অ্যাড করে প্রেসার কুক করে নেব। আমি এখানে 5 থেকে 6টি হুইসেল দেব। তাহলে আমাদের রেডি মটন কারি।